Khubor Pibaro Shagatup Khubor Jungi Kadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Mentaka Sngi Kilong. La IT Haka Sports Department Ban Pentri Kam Yaka Yes Meghalaya. Dawa Jingking Thamai Kagaru Hill State Movement Committee Nawa Ganom. Yo Kasurok Bypass Lat Umsau Lat Mauring Henrius Paklur Tingka. Bat Lapenkut Yakalek Men Centenary Kabalang Unitarian. Bat Mentang in Pa Shigi Khubor Bakam Banya. Bun ba kiseng samla ki sports club bat kiseng bhalang kilami perthai ha kisnem balala ki balatrei dala ki jong ka borba ban kentiu ya ka kamai ka ji bat play ki lat aikam aijam claim da yo kinu ki jingkershan na ka sarkar minta ka sarkar kala phai khmat chikini ki kinhon ban ai ki jingkershan bat jingerap khnang bakin la ban penroi bat penpau perthai ya la ki jong ki sap ki phong kum ha ki kam sports ban seng ya la ki dukan ne ki karkhana kinong put nong tem bat ha ki company film Minta ke sarkar ke larai ban yerap bat kershani kini lingba ka yes program ban pentri kamno lingba ka sports department ha ke Jylla. Ya ke niu menteri rangba ula penbena ha ka lai tarik Naitung ha ke jingrakhi ke sengi lingkhu snem jong ka yes program bala pelong ha Pinewood Hotel. Ula ongru badakani ke jingerap bat jingkershan jong ka sarkar ki samla kin la ban wan shakmat ban penpau ya la ki sap ki phong bat ban kamai ka ji lingba kini ki sap bekidon. Umentri rangba ula sami ki pisa syakitu ki kinhon ki balamang banyo ekni ke jingkershan. Hakani ke jingelang ladon uba syaklir wajri menteri ki kam penroi sports ki officer u Dr. Vijay Kumar Commissioner and Secretary Sports and Youth Affairs bat kokong Isawanda Lalu IAS Director of Sports and Youth Affairs. Round of applause, ladies and gentlemen. There you have it. The revised guidelines. I would like to express how happy I am to be a part of this program today. Like we've all heard, this Yes Meghalaya was started a year back, and I was very happy when we were sitting outside. I was talking to my officials, so I asked them how many organizations that we've been able to help. And in a span of 1 year, we were able to help more than 1,400 organizations, which I feel is a very, very big success. But even though we've helped 1,400 organizations, we are looking forward to even helping more and more as time comes and as years goes by. I was speaking to Officer Dr. Vijay Isawanda. We were speaking about how in Shillong we have so many organizations, so many youths, the Seng Samlas. So what is it that we from the government side, what is it that we can do to help them? So obviously this is one of the ways where we are providing financial assistance up to rupees 1 lakh, which we, in phase 1, we give them 50%, phase 2 50%, and I believe today there are 37 organizations that will be releasing the money at the second phase. But as we were speaking, so we were talking about how to help these youths. Of course, across all the states, we have many organizations, youth organizations who are in dire need of our help. And it's our concern and it's our work and it's the government's duty to provide them with any kind of assistance. And even though as a government, things are not easy for us. It's not like we say tomorrow we want to provide this much. It's very easy. Things are not that easy. Even though as a government we face many challenges, we face many obstacles and problems. But I can assure you that under the leadership of our Honorable Chief Minister, that we as a government are dedicated in providing the best service to the people of our state and especially the youth. Anniversary of the Yes Meghalaya program. Let's start off with a very light note. So earlier when I had just entered the room, Honorable Minister was whispering into my ears, telling me that people are saying that we are looking like relatives in the photo. I said, yes, it's true. You're looking like the uncle and I as the nephew.
Jokes aside, I'm truly honored and very happy to be here on this really very, I should say, a positive program that we're having today. And as was mentioned by Dr. Vijay and by the Honorable Minister himself, that this entire process of introducing this program called Yes Meghalaya started off with our experience in the last 4 years of governance. And we realized that there's a huge gap in terms of the activities that the youth would like to do and the support that they get for doing those activities. So you have so many organizations, so many groups who are doing so many things on their own, and there is no support from anybody, and yet they do it because they are passionate about what they do. And we realized that government and organizations were funding them or helping them in very ad hoc manner, I should say, and there was no systematic way of really structuring the financial support that we need to give. And this again stems out from the fact that the government of Meghalaya in the last 5 years, and more so now, is working in a very planned and very strategic manner. And a lot of you will not realize it as we work, because you see bits and pieces of it happening. But for us as policymakers, we see the big picture and the large picture that's in front of us. I mean, just to give you a small example, which a lot of you will not notice, but it means a lot, is that our young and dynamic minister, Bashaklier, he is holding the Department of Sports and Youth Affairs. But if you also notice, he is also holding the Labour Department. And he is also holding the Registration Department. Now, why is he doing that? Is because all the three are connected to the youth. If you look at the Sports Department, of course, sports and all the other activities that we do for the youth is obviously centric around the sports. But then, all the skill development programs that we do are all done by Labour Department. And hence, the Sports Department cannot and should not function without the skill department being there. And hence, Labour Department is also with him. And he is handling all the different skill programs that are there. And as he works towards different programs, and as we work towards different programs, we realize the kind of mapping that needs to be done through skill for the youth. Then we also realize that while these different youth organizations are there, the registration of these are even critical for us. And hence, if the registration is also with the same minister who is handling the skilling and the sports, then the entire, the line of ensuring that there's a smooth, coordination between the different departments can take place. And obviously, we would see that ultimately we'll get more results out of it. We are in the process, and I want to share this with you, even though it's very in a very kind of early stages, but we are working towards it, is that slowly and steadily, I was sharing with Honorable Minister, that entrepreneurship should also become part of this entire exercise. So once we're able to link entrepreneurship, youth, skilling, registration, we will be able to give a full picture and a full policy of how we are planning for the youth of our state. And hence, if you look at all of this that we're doing, there is a plan behind all of these activities. There's a policy behind it. There's a reason why we are doing this. We were just discussing with the minister that why don't we have some kind of different activities at the state level, which will then be connected to a grassroots program. For example, we were discussing just now that why can't we have, say, football? Why don't we have football leagues in different constituencies or different regions of the state? And then after that, the regional competition can take place, and then there could be a regional league that could take place. And then there could be a league that will take place at the state level, where the different clubs can then compete. And if this kind of a structure can be given to different disciplines and different sports, you would be able to see that Yes Meghalaya program would then even be more successful. Then the youths will be able to really use this fund to be able to have training programs, have their own tournaments, buy materials for their groups,
so on and so forth. And I'm happy that now the Yes Meghalaya program is even more broader. If you remember, we had started entrepreneurship and giving, the Entrepreneur of the Month, where we felt that if you recognize people who are doing good in our society, not only does it motivate the person who's doing it, but it also motivates others to be like that person who has achieved something great in life. And hence we started this program of having the entrepreneurship or Entrepreneur of the Month. But now we found that it was too specific to entrepreneurship, and there was no organization that was really running it except the CM Secretariat. And hence now, Yes Meghalaya program will run this Heroes program where it's more structured. So we will have entrepreneurs, we'll have sports persons, we'll have musicians, we'll have filmmakers, maybe politicians also, I don't know. In this program where we will look at people who are good at what they do and showcase them to the world, and so that they can then guide others also and be heroes and be icons for others to be motivated. And I think this is a very important part of really pushing and motivating the youth. I think there are so many people. We saw these 4 wonderful singers who were singing here just now, and I was just really struck by the kind of talent that they have. And I'm sure many of you were struck by the talent that they have. And I think people need to know about this. People need to realize how much talent our youth have. And I hope that this Heroes program will be something that will give that platform to all of you to be able to really showcase your talent and your qualities to the world, to motivate others to become like you or even far better than you also. So I think that's what the goal is. And of course, the third part of the new program for Yes Meghalaya also goes Kaseng Dawa Hill State Garo Hills State Movement Committee GSMC kala ot bat kintuyo Deputy Commissioner ka West Garo Hills banchnano da kajingking nar bathamai halor ka wa ganol na kabenta ka Shillong Chibagre namar kajingking ka banne hadu menta ka deida kading bat ka bu shibun kijingma na kabenta ki brio banya linti lingba ka ni kajingking namar ka lator bat ko kala taplop ha kapor bajur uslap. Banlat na kajingma, jingmin sao, bat jingyap jingkibriyo, kani kaseng kalakentuyo DC ban patha ka PWD ban tayno da kajingking nar, kabas kem halor kani kawa. Dasalne bako chinga, rungramuni, pabada munari gepa, Shibagri dolong kisa dunggupani giman. Cha DC na memorandum ko naha, aro kopi tu PWD officer no naha, aro kopi tu 15 note turani MLA na bo naha, kopi tu Chief Minister na bo naha. Shibagri dolong dunggapa namin yang nagata singa kanol hydro project ko dempingan asel wa chirang dua ni aselo wa dolong namin belgriani ko maninga or biang na ketek taki dongiya ya biang na ketek takani asel bangan babadam area sungdung ing pa mandirang blongin ing nikani ko maninga aru ya ko rianu blongin kinbigini pa ba inga maina wa babadam area dongpa mandirang san unja wano daude babadam area ni mandirang thurau na college bebenga rungram school inga bano ba nangani na office re bainga aro wano ni ba babada munar yang perang donga aro dengtang school aro hospital yerang ba donga o hospital rang ni nangani rang na plak busrang ko ra na gata ba blongin ing nakani unya uni gaman ya dolong biya hode bangin ing nakani kuman gen wa dolong binas khang government thara kale ya dolong ko thari oncheng ode nambigen aro thara kali thari unagata chinga government ko mola maina banga babada mo sungdoi ba mandirang belongin ningna kani ko mandarka baksana ningna kani ko aro mandapang ko gen unige man dao dolong alamala re na chulik pa ko re mangna banga re mating sumayo wa dolong bisuna ngode banga jatrangi janggirang banga mandirangi janggirang ni mani ko ansing nakta man gen ni man yan dakapa ubostona sukjana gata tharake ya dolong ko thari unsina gata chinga government no molatinga government irang ko tharake thari ple unsina chinga na simango mola thela
Ban pelan bat pensting ia kedheng kali hakithan apa Shillong ke Sorkar India kalamang henrius pa aklur tingka ban snai ke surok bypass nalat umsau umyam shalat mauring da ke jingjengai ke ba umdunai ia ke laipho kilometer AA. Ia ke nilai thu do ba arvi lingdo unong elam kaliang persya. Uba arvi lingdo uloong badakani ke bypass ki kali ki balet batwan riboy ni na goti syaki benta jang kesora penursla mau senra mau kerwat nongston kimdon kamsyu banwan na Shillong Henry kinyat nya kani kelinti bethamai. Kwa ban pensngo ke jis ai khubele jonga ke penpau ke jing sngongo jonga ba ke sarkar hadien bangala budin bahaya kani ka ban wengi kani ke jing dengkali ke ba teng daki kenta ki nonglet nongwan ke sakut posurok khamtam ki khna school ki belami na do dang step dalawai school dang sa teng poyeng dalam miet tengah sukumen kwa ban penpau ke jing sngongo jonga ya kani ke sarkar khamtam ya i ba prestun tensong Deputy Chief Minister Badan Burom bahadin bangilaya thir layatai hapo kani ka yeng dorbar ke berang syudap kini ki arbana lebanai ban pentri kamno i katai ke western bypass nang tei nalat maureng hang thi hapo ke ban poyang thi po lat umsau hadam te ngasukumen panpau ke jing ai khublei jonga by Deputy Chief Minister in charge road siba prestun tensong i ladep ban hadu ban alot ya ni ki kam ke bosong dor hadu ndrus pa krur tam balai halai teli ki company ban pentrei na syukur pat ya i ba input dien ban pet ba kar kom tre kam kan kambiang bat kan kam state ba namar mangi ki bosong ki bo penon kam ni ka surok NH40 ki bo bon ki sinong sene nadu ki than dauki penursla mosun ram mokurwat nongstoin mairang ter wat menta bun ki balik bawan Sugar Hills kila penokam ni ke surok te kala nang khapnya mar ki kali ru kila nang bun ki sinong kila nang roi te bun ki bia be kam ka jam sasor ke be ka jing puli sasor te teng tang ba ka dengkali than ka don than kane ka jing sange ki kali po surok kajing aksiden ki kali jingdu kali kala penduk bon ya ki brio ban poisya ki jaka begitu mu ban lai tengah penpau kajing sungu ya ka sarkar bat nga kentu nga kerpat bakin bud dien sokene ke 4 lane ru ban kampen traino kamkloi ba nginyo kale kawan ke basuk na marhaba ngiyo kelenti kesengkian ke bebyang kebot karoi ke paru kambyang nadong sedong ke mentoi ke por ke jinglut ke jing pensabai ke por bat kakit kaba dukan kapsuk Kalek kemen balane shisnem kinthi jang kabalang Unitarian nong thamai Shillong lapin kut bat penhak perdano haka artarik Naitung daki program ki ba ipo iping do ukongsan uba latip langkar kongor MDC lapelat pat baru ia kethup sa akan mau ia kejing rakhe kemen centenary hakani kesngi Kirang ba nong yalam jongani kabalang ki bakentup yo ba empasa President Unitarian Union of North East India Reverend Derek P. Pariat Parish Minister Unitarian Church nong Thamai ba KL Nongbri Secretary balang bat kiwe kirang ba Reverend Pariat hagajingkren ulakentui ki para benget bandang yai peteng ye ki kamera para briu haki sengi bat ki por bandang wan Hakajuk kapor ulong benum syong that ban penpriang ye ki khubor babha jong kabalang hakani kathan Hakani ke jingrakhe ye kelingko shispas nem jong kabalang la shim ye ketin pira ke boong shaprang ngin nang jam jingshai bansam kabantebe jingshai bat lam lenti hagi kam ki jam jong kabalang hagi snem banwan Haka jingkren uba latip langkar kongor ulay ro iki kamrat ba jong kabalang Unitarian nong thamai hakini ki shispas nem balalit no Ula kentui ki para benget bandang yai se yela kabut kabor ban kentiu ye kabalang bat ye ki imlang sa alang kumjo Iya dijingkelah iba ayusin. Dijingkelah iba ayusin om tang ini ngedom senat dari dunia buat nreilu akan utmai belum baru lagi di kiran pasong di dalam baru kinong yalam kini senong mentah ia trail tak sekat bat ibami kemat dari kebalang klem dan kenma kamu mau
Nishan Bagideng. Badan Kuwait Ilang Basnong Samla Yao Peranta Jumi Kuwait Ilang Mak Basnong. Badan Kajikit Ikut Samla Menjadi Bantolat Nasyikut Sikit Menjadi Lemba Mirap dan Sports. Ibarat Titlang Peranta Berdrei Di Kampen Hak Yang Mukat Sabarkan Mentah dan Absal Isna dalam usyakri berat Andrei Ubakram National Union Even Power Sobrang. Kemudian siang aku leru ya colleagues jangan dan alatnya exercise dari Presiden bagi colleagues ini for executive union. Semua aku play di way nak kalian menjungi kajian Ketika aku bahwa nakran yang isur di bangkran, yang tidur di bangpau, akan dikepor, akan dikepor di semua journey yang di yang dikesang rupi, hati kau berpikir. Kau dikepor ke balang, di bangpau, yang kejungkit, yang kejungkiman, bah di semua, bah di syak skor, di tungguer, di bandar. Aku ini kerja dari kemen, ibalang, ibangah, jingkran juga, penentang kertian, ngimdan, emas, dan belas. Ngimdan, kabalang, kebahir, tu kata-kata, dan mereka por joni bantulan, generate energy, dan kamu ternyata kabalang, kini akan balang dari bangunan. Apa ini ke balang kesang ya ini ke ini kesisah di besar balang kesang. Agak ini projek demi meningkat demi new sansem apa senam nice part like new nila penghit ya ini Bang senyang benhei bangin koi berkat kat kum ke consumer index Khubor Jylla bang kershan dari bang expand bang extend yang ini tang kendiat pun amat ikan mahal bagi ini ada juga saya dengan Khubor bang penuhi berkat bang penyiar ini tidak kami dalam itu. Pada perjuangan bahawa we kiramba ini bahawa nombri yang tinggal sekali itu udah dari kursi. Bandra yang kini kebalang omtang yang diayu sebagai principles diberikan mengidei praktis di kejujuran Henry yang dipenhirup seperti yang dilakukan. Aku pun mikirkan pun tunggu belajar di kemudian masuk. It's a tough task. Mulai. Kalau awalnya step and how you do step dengan ini that line of all impossible is nothing. But kedai kita bah ini kepada lem dan kejujuran jong kesenglang di dunia lala ambil ini project juga ada time limit lah untuk license itu menjadi ini. Small is beautiful. Kini ke sanctuary ini kepencingan. But sure kalau membangun ini berlomba kini kebalang kedai kejaka bagi dan showcase yang dibuat berkegiatan menjadi adalah jauh contributions pada society. Kue yang dibuat dari barang angin rumah, lalu ide di 100% itu di balik school hari di bawah pas ikatan professional but orang tak boleh contribute dalam barang
Shillong dulu, inong beribah, Jylla kacung kenyang, tapi itu tak sahaja. Bagi kami mungkin berasal terkau, Jylla sakit, Jylla dia jadi susah. Nimdan kata dulu berkomplain kau, kalau asal, lani berjumpa berjumpa lagi kalau lani berjumpa kui kau berkiu jalan itu, anda ini terima. Bertujuan sahaja, tapi halor jadi penonton, banyak sam, banyak syam, ikut berit, dia berulang salam mengenai ini yang terluas asisten. Hari ini absen sedang bermain, lembah dan ni tempat yang joni syafran dengan jam, jinsya dan sam, nama kami dalam berjumpa. Bagi Shillong lah betul, Andre ni lagi hari ini pasal Andre ni gaya temu balik. But review connect atau suku goals sesuatu kan dulu anggur dalam kamu timer kamu semua katanya kebalan mereka syafran dan yang jam cara sam. But the way that the timeline doing along have a costly centenary celebration. Sebab orang ini banyak kuliah, mereka mereka sahaja yang banyak berkata Shillong dan kerana di dalam negara. Apabila kumpul kejutan juga masuk dalam komunitas negara, Melayu kejutan syana baru di parlimen Shillong berkata. Dan kejutan yang berbagai bagi orang masuk bertema presiden Mr. ini di dalam sebabnya berjuang banyak dengan serta para jungi hari Jumat jungi apa Platinum Jubilee celebration jungi auslan Naitung yang hijau gentin balik si bagi nomor su lesi pun nanti ngenja nama mengia waktu tak terjumpa bagi ini Shillong punya hijau New York bagi country. Iba itu kapor dalam bagi lokui besar. Beli lah ayat ya kejumpa Kuba. Kawan nabu katu kapor aku sedang hilang plus sedang kerman. Baru nangi ini ada tentang kalau Jylla yang ni yang berikan benda siswa sedang Yap ubak pensuk kongwir lai punyau snem kerta hasyen nagajing bethai kensan haying syong jong u kabasmit hakadong lum kinsai menta kasngi kalai tarik Naitung kumba kapor katway shiteng min step. Katkum kajing itu ubak crossing well nongspung urang ba dong kajing bethai kalajah kapor katway shiteng ee. Empat la bantip ya kadaw tinrai ke eka bala pelong ya kini kajing bethai. Lapentip marmari kini kejing japas ngosi syakibor pulit kamadan dating kibalawan bantokit batwat ya kadaw tenrai kini kejing thai hakati keji. Rat hata kapor pa don kita kajing bethai temut iladap krat hata kapor. Ngam tip kertang dai ijaj khongwir tisi khot ij baham. Kita teka cek kongger. Bekas nem ladon try untuk si lai pesan lai penduduk senam pensai. Pensai. Tip dah tambah kiong bam don beri roh nomor bagadi sniyo. Tebun bagi syong yo. Ke kiong don nang kita kibai triye untuk triye roki triye di serum. Kan bagata jinja bagaja kam semasya. Kaman. Tharai hakamra tharai ngir tip ha moy kata nomor bangim don jan mo. Ingin tip rada kaca tak kaca kamera ke bah don ita iba kelah empat dia cipit dia nomor ni cenderung di support ke bidang ini harga buat cek start cuki mo pandai ke berangkam karena berjaga jaga kadwe setengah itu kan Bat kata ngirim tip ni sudah Shillong sak marjan mo sudah bapun ubah dan kata kah cing bethai kai ni hiang tang kata hing su wan ta perba niwan tani nimsya su mo ya ki breu bandrung hiang lamar yudon kai ka cing snil ta
harian tu ngi penting dapat syaki bayang nomor hayang don beriu su yang don sonong tray na mana tadi nang tapat nggak ya penting bersya kipulit bagi nomor ba kipulit subat yang mau petai kata kamu terus masukan ni syak itu betul yang kami nampak kata tapi kata ông ta thì ông đầu anh ông thầy ta như vậy giờ thì mình keren ini kulit kelingi ông đây kata kulit ông không là si ông ni đây kata si kia si petit bah lah kulit dapat kia kulit dapat itu kia ini kata yang ada dia kosmetik malah ini dapat dapat kia lah dapat dapat kamet trong iba kamet trong iba nó cũng được ya kamet trong iba là lẽ không nào itu kalau ada itu kosmetik saja selesai keren kata kepada saya peran itu foto nak berjaya kerja itu nanti punya dan punya foto nanti tu nuan nanti ni ban pencelur ye ki samlakin thei bat chinrang kumjo e ki khna ren banya shimenta ha ka jingile akai siat suloi ka shooting association of Meghalaya kala pelong da ka jinge kop siat suloi ka belatip kum ka 8 Meghalaya state shooting championship arjar arpulai ka basdang na do ka arp khandai tarik Jylla ha do ka ar tarik Naitung arjar arpulai bala pelong ha indo hall assam rifle hakani ka jinge kop siat suloi lawani shimenta sabusan ngut ki rang bat ki thei ye siat suloi ne district beper hakani ga sngi penkut ya kajing kop siat suloi lawan ban sakhidu chief executive member ka KHEDC ba penya sing sim kum ukongsan Meghalaya State Shooting Championship 2023 as the chief of the council actually we have a department, a sports department and I hope that we could work together with the Meghalaya Shooting Association especially actually I'm very happy to say that we will be working with you in the future and also we need to have such good infrastructure at least to encourage our talented youths who are interested in shooting. Of course myself, one of my hobby is shooting but outdoor shooting. So I thought John will invite me after that to show off my skills. So maybe next time. And our council will, whatever we do have, like to support, even if small or big way. Actually, we would like to support in future if the association will organize any program ahead of this like shooting program. So with these few words, once again, I would like to congratulate and best wishes for all the participants. Keep it up and you will shine one day in state level or national or international level. Thank you.
Kakenhon jong kinohikai Upper Primary School ya kebelatip kum ke Meghalaya Upper Primary Teachers Association kilale ya kendu yu Menteri Ketanak Puli Putih ke Jylla urakam sangma ha kabeyade bekejing kentiu kerdan ya kinohikai ad hoc Upper Primary School syaka deficit system ha ki praspa sau teli ki school. Ubak Kenneth Shadab, Presiden Jogani Kekenhon, ulai thu akilat pathai Khubor, bakajing ya kren, kin Shillong ke basaiso, namar Menteri ulakular ban pej banyak bat bishar sani yakini kejing dawa bat jingkerpat jong kinohikai. Minister badan burung bakajing ya kendu jongi kadai tang halor kan nomrim ba nilayo ka proposal ngadu usnan arajar khat khandai arajar arpro ka government kala proses ban kentiu no sa deficit system yakini ki praspa sa pusau tegi ki school dan rei ngim keno ya ka sarkar MDA1 kawan no ketuka first covid kawan sa ka second covid kawan sa ka financial crisis dan rei ngilaong mo ba kai ka ba ka MDA1 kamla ban pendep kadai ka timpular jong ka MDA2 ban pendep ya kai ka ba ka MDA1 ka kamla ban pendep dan tagadaw Minister ula ong ba to kani ketika kabang hapek ba hap eksamen ba kan simpor yang ikat ban pendap ya ketika kam dan re nila ong ba pek ba mensim senempat nila yo kata ka proposal ru ba ka kerten jong ki ad hoc baro ka nai increment markat prahajar dan re ka bas musi kalong lai increment tang ya ki secondary bat ki higher secondary market dai aja kat ba ya ki LP bat ki UP la ai tang mar riu hajar tinggi ong to for the time being tang bakan long ka jingyarap ka ba sipot ai biang sa marlai hajar bakan ya rengkat ya ketuka kendai hajar no bakan long mar kendai hajar ya kini ki apa primary bakan long with effect nadu mansim snami kan kumbalale ya ki secondary bat ki higher secondary kata kadai ka jingerpat jumi kalian jumur untuk nak pek ya kan kita kamu bilong bab kita nampek ya kan ka upgradation tekan support la kumno le no swatang ini alis bi nai tai temporary ba kasto kami kini apa primary le se ki nawa primary bayar dalam keju elementary mo kata kalian jumur tu lo ompek na nang le ya kan kamu kalau om yu pet ingin sawan ni ban ya keduk biang dia biru ba nomor om to wanra kita kikot kijing persisya mo kalau om to ingin sawan hi ba wanra biang kita kikot persisya mo do kijing to nomor ke kita long base in return kai karitin ka bangilayo andre karitin ka bangilayo atau kadai upgradation to deficit system tinggal ada submit mentah andre kani ta kadai kam ka ba kham kya tu on kan support kani to ready on ka urgent solution na kadai kato bakin ay no sa marlay hajar ban yarangkat ban kain krimen ka bagiyo secondary ban higher secondary with effect na do man sinsman ya kato te namle no mataspor mo to ulong kangalom yu ngan sawan ya kendo disan ban wanra ban islah lo ompet ki ad hoc teacher te de isen ai sisa kila trai live post nam live post nam hadian bakila asyong thai hap subrat yaki sa dustbin sinaya ru kimyo ai ru kimyo at kinim kumno ha kijinglong temen nata ka medical reimbursement do kamdan ta halor kami ru nilai keren min sahabuan ra biang da to ka pura halor kimyo wa kimyo I ke baki no kai ad hoc la hadian bala retire te zero te ndon ai ki bapli ki bapang bastom lai la suyap kloi kalau misalnya am ki bala sacrifice de ki pausnam ki yo ai kat ba ki deficit bat ki government pat ki yo at least ka lump sum benefit mo hamni patum da ya katarung nilai keren ba long hi ba yin sahapan kre ki to ki babiang alor kini ke yin sahawan ban sok de ya Kinong Yelam jong kisamla Shillong na Southwest Khasi Hills hakalai tarik Naitung kilalit ut coba po lingdo Menteri kam Social Welfare halor kajing Jylla jong udrok bat kinong di akani ke district. Kini kisamla kilalit ban pinsngau ya ke sarkar Jylla ban sei borba bat lakam ya kini kajing rung latlan jong udrok ha ke district obalas dang ban pengop bat penjot ikibabun kisamla ha ke Shillong ketika than.
Kini kisamla kila kerpat ban penklanyi ki bor pahra de ki pulit anti narcotics task force hakate ke district. Kila kerpat ru ban bu not dak rehabilitation center hakani ke district ban sumari ki tu ki bla kerni hakadi drop. Henry ki batrang bat angnut ban kentat nok mardor ye uniu jingdi besniu. Ki bor shnong bat kiseng bhalang ki shem shitom ban bat lakam ye ki nong di ne nong di drop namar kim don ye ke bor ne ke ikhtiar ban pentre kam ye ki kendon jongkaan. To ka jing wane kandu jungi na galang jung ka kesu sawas ka kesu mokrat sarkal ki no yalam snong ki no yalam jiseng sama snong per jung ka kai mokrat kasi kolom ka dei ki mat ka dei ka jing kan rei jung drop apo sawas sel shek bat khamta me apo ka kai mokrat ti brokoi ti haga jing kandu jungi nilara kuma santli e ki mat sa Minister Social Welfare Department kaman kong kabangi lara kolong ba ka de ka jinon kam man don ka rehabilitation center hante apo makarwat namar ba ka kum jiya jong kapor ngi ba ki babon bala karni bat ka weru ka jing ba kum ka dong ka thai ku kolong ba ki ni bangop ka jindi drop bun sini ki wan ki long yeng badok bat kata ka daw kolong ba kenang bukan kumdo ban tam bang kita di bakum kita sama sya kata kalanti jadi bha kalau mengidon kam bambu ke rehabilitation center te bade kan iru makla dengan minister ulah ong ba un sa persyang ban yakren di bor district nam ta ban wat ki jaka bambu bakum kita ke rehabilitation center apo jongka sarwa silshek ka banta ka baar pat kolong ga bangi wan kando kolong ba namar ba kat kum ga jinglap ka jungi kinalam snong pun ta terter misal lap ba teng kolong ba ba bro ngila te busa kem nom tau drops no kino no ki kam ke ba de drops lani sibu no ba let kenar ki di drops re ba sosi put kolong ba kim don ya kata kaman teri follow up procedure na ta jongki but kata kolong ba teng kini ki samla ki basa kem no ne ki you ha ba de drops anda kila like kila teng bang kila repeat bang ya ka kam ka ba ki Jylla no te halor tam orang golong ban kali ini la ajmot baka de bandon ka mandatory follow up procedure baka de ban follow up ki bakum kita ki breu ba khnang ban pentingna ba kanom jasu lane ba khnang ban pentingna ba kata ka ba kita ki breu golong ba kin la ya ki jile ki kam de ki drop ka ki drop bar ka jile ki kam ba de ba de drop kata ka ba kata lai pat kalong ba nagalang jungi ngi bahot misal benar ba kalak bandon kita ka district level committee on drugs abuse lane ki block level committee on drugs abuse te nagalang jungi ngi lakran de berkani ke benta nakran ne benta marba dak no golong ba ban constitute lane setting up ya kata ka district level committee ka block level committee ha ka ba na ka district level nagalang DC inde chairman district social welfare officer unde members 3 baban kan thublang ru ya kisnong ki samlasnong po jong kata committee bar khnang ba bar kaju ko poru bana ngila kapat dengan sarkar ba kade ban issue ya kerja notification ba nam taki proper guidelines ban batai ya kata kamram lane ka kam ka ba nakalang jur kata ka district level committee lane ka block level committee kide ban le habade berkani ke benta ti ke pasau ber kolong ba nagaleng jungi na kapor mi kwa bala kundu ka sarkar kan empower lane kan ibor ya kisnong ba kin kamlong confident haba ki persang ban yakun persa ya kan ga habade berkani habade berjing kare ju drop hapo jong kadong kathani berkawai but dakata kolong ba ka sarkar la kundu ka dei ban don ya ka kambu la dei kan ba kan ai ka kan jaji penbana notification kam tampo sobat selesai ba kandon ta ka village level party on drug abuse nang ba kini kisnong ru kin la on pendep ya kata ka banta dei ba kundu ban te lakam ya ka jing kare ju drug hapo jong kadong kathai ti ka banta ba khadu pat ka ba nakalang jungi ngila pensau kolong ba ngila pensau ya ngila dap dah kaji sodiau bani pensau bade berkaji pemler kam nak kalian jom kata ka anti narcotic task force kepada pos sabas selesai ni ba
ka ki police department ngimpat ju I ba ka police department lane ki pulit kin kem wat mo wai ru unong khai drop lane unong ri drop lane hapo jong ka ere tan korwat re babun hi ba jia ga bakum kita kalong ba lakem da kin alam da kisnong lakem da kisang samasnong kisang komisnong bar kisang balang ba pe te kata kalong ka ai ga ba pensusi banata daw kalong ba ngil akarpat yahu minister kalong ba bau dei ban pentingna ba kata ka anti narkotik task force kadai bandan ba kandan da ka kerteng lane ba kandan da ka jingtho re kadai ban pendem pru ka kam kumba kadai ban pendem nang ban la ante la kam drop hapo ka dong ka thain ba kwat bu khoi ta ka banta ka long ba kumba ong ni ba ngyo ya ka district level committee drop abuse ko ba re kam pura dan mereka kalau kakum gaji susu, kakum gaji lak kajuni, semarin kakum gaji selok kajuni, ya kai katu kuni kita berlambat kani gaji di pembuat, kai bang susu melompat kelabon di kibade, kalau bang poin kisah amat kibade boleh tangkap kani ke area makurat. Bade halar kata-kata bahwa ba nagalang jadi belum babanle, bambuat banyak kata kalau bang ismo balar taga district level committee on drug abuse kan terkampura kemud kalak bambuat Numar dari kerkum kajing ini kalau kerkum ki kam senu bami hakal dom katang ini kalau mbak kapan I bakal jendon dulu roh semua ba kalau kan rai bah hapo jongka tang kajing kamu mana bapi om bagi pulet tang way utau kata dari siapa mbak om ni kalau mbak nakalang ki kisnong sa jalur nak Khubor semasnong ki teng kisang aku miru Benda keren mereka kini tentang mana Khubor adon hi kerja keren warga ki buat district lo. Hari kemasuksi lomba kerja keren dah kabiang. Hari lomba datang sudan penuh kerja kampung kamtim ada drugs. Kebadan jadi drugs ni teng ada berpat ikin di drugs ni kebadan ikin di drugs semua. Labat datang ikin alam senang dan iki dukat meseng buang per. Hari padu isi lo ba nagalang juga polis permen ka le kita banta kumba kade bangle tiga ni kepen ba kadon ka ta ka lack of effort no nagaleang jongka bulet bakindom ne kata ka jing kata ka ba ka seriousness habade ban te lakam ni drop hapo jongka dong ka thai koi tin naduk masuaru ngakan kor padon ka MPF ru ni lapasang ni akaran Khubor district ai ba de bandon anti narcotic task force ba keladan ru rai barhadin gaji keren tentang kilabu kata task force kare ba susi pat kalong ba kata task force ka sudah dan kerteng ka klem terekam nane ka tang sil ka patla ban kem ye ki bakum kita ri bro te gani pergi begadon gaji lasting ba kulit panakan ni banjur ba ya ka sukar berkoi ba kadai ban ai ka direction kan pressure ka police department po sa sel ba kumbak sinkia we kam kalong bagi dai sinkia kan tamya Presiden Kesin Rat Jawai ba OR Chalam ulai thu bagajing penkre janai kale niam be dingklam kalaya chakmat bat lakmi linti bau news nem kani kale niam kan sakring bon kinang shimbenta bat kibriu ki banabar ki banwan ban sakhi yaka kipat riu nget jang kani kanyam tenrai kinwan ne kilom khasi jantia ban ngo ban dem hau blai trai kan rat nong bo nong thau kita nak terekam berper jang ke sorkar Meghalaya ke tourism arts and culture ke North Eastern Council bat ke G20 kila penok laki bahak ki mati ban penkrau ya kini ke pur ke siang udoloi ke ilaka Jawai ubapet ya kan niam ke rukom jang ke bet dingklam uloong bakat kum kidak kishin jang ke jing pendep niam hapok ke rat Jawai ke belas dang nadu benai march bakentup ikale niam tho lang do ke niam chat tho ke khiathang kejing pendep niam yo kpa perthat kidi kejing le niam ke bala pediang hun bat lakmi bat la ban pendep baro kejing le niam da ke babha bamiat bat bahun lang da baro uba arwat ki sumer general secretary Kesinrat ulakentui ki pat ba ban lang bat ko ngo ikejing betha ni ki bor Kesinrat hagis ngi bet dingklam kenang bi ki kam ki jam kin yat bet yat runti nasional nong ba kaluti lai ke yang pi media ke bet dingklam kat kam kejeng pekrek yang wakat kami yoluti wahakan ni kesnam uman ko kabek ni kelam ko hek ko kamai nak kejeng laluti yang ke senrai hewa ulai ni kentu kosu ya ki kon ki yang ka
Nado ku em hajuai hong long kam jo wa sa Shillong kam jo wa kasang kasi kami le dawan sementa biang ko hagan ni ke dekat kam ta ke jing krek ke yong i we tok wai kam yam kam kom ko wasdang nado upanai itu kita dah persnya wan pan loi hai wa tibian hai jing tok kan ni ke benta dia yang yong i dem ke jing krek ke wo put kerpang ya u minister yang ke donor u kisan ready dan rehadok kan ni le yo ke fit ke confirmation ke wa kat kam ke experience yang i last year na ke Ministry of Culture confirmation kita ha ke chis ngi chwa ukut chwa boy ke sni khat do mot ke ha ke museum te yoluti ye te kam jo wa ki lok ki jor ki khut in ke lain la lai ko nang ba ke website yang Ministry of Tourism Kawalan lembaga Ministry of website yang Ministry of Culture. Sekiu pun ki turis nakalan kita ki wujud wan tam gitu ki wan last year na France. Ya feedback ini ki dawan biang ki. Yoluti wa kada tok teman ke pertai kementerian kusuk. Wan ki nakalan kita. Takak kam teh haji tok wa ki wahek moh gubernur yang ke Meghalaya dawan likut yo o dawan da confirm. Tahajing ito on Honorable Chief Minister na ke invitation dahan rai po yo ke confirmation do dahan naperti kini ke Dr. Amparin bendo ne step da yo confirmation ka dawan ka akan ni festival ini. Tahajing ito kini wa ki minister moroh ikut iki tam ki MLA na po district yang ile waronya karena ni wa wi amata lagi akan ni baik club. Tahajing ito wa kajing laluti yang i ha kani ka reklam ne yang ki department ke per tam ke NEC ke wa hakle do ke wa arwan ke Ministry of Tourism ka Department of Tourism wa art and culture ke wa daman kam ke joint hand ma in collaboration wa kini le di department ke kemat tahajing por ke G20 le appear ko ha kani ke reklam ke yang i kini man kam padak mo penyo seperti wa ementa borok kini so ementa ki hakani ka peta hakani ka yang lek keman dek senyap hai ke baik reklam he tok de go thme ke baik reklam man ko ke baik reklam go wa de emi ko hai do hai pran yang wi bo wi kon yang ka sen right na do ken thai do sen rang na ha ki ken thai so bo siang ka pandep kana jar kamera yang ka hayong asem kam je op biang jing em kam hadu op e ke celap celiam hakini kiski ke wa yeu om nado ne kiski ter hadu ko persing wa kamu chai ko khado takaro kam te ki khnro ki khandang jari do lom pedeng daya pengkrek ki ne beta wa di tempat yang ada set de chan kat kam yo tip ne step da pun ki ne kiski ko ki dor bar sang ju pun dalai ki sa idok e pran yang ka berem au wow ngok dem mo korpan nado na ka yung hol nado na yung wali yang ti hado po hai thao dai ngok dai dem nai beta wow chim ya kawan den se den chan ro mi hai doi pran yang ka da ka ngok ka dem da ka sui ka cho da ka pat ka pon khnang wa yang lai wan wan ni daw ni dak hai por tempat ika tekni man ko cimenta yang ka ikam yang chnong yang didor bar chnong yang ra wan ka kam ju yo pi ka persing to ka subo knong ha ka mulong wan ra ke de se den kan chi yaw kam ju te ka jing pkrek yang i to yo pi jan la lai ka lung ba ki flex la lai ka lung ba ki brochure ki wa pon pho pon pe ya ka ni ka festival ka yang i ku wa de timit ka state ku wa man ka wi na ka major festival ku apa state kam wa ka sarkar da temit ko ya ka baik kram hajwai man ka wi na ki major festival ka wa arwan ka pamblang nongkren ka wali wan ka wangala ta hajing ito ko ni ka benta ka sarkar Meghalaya declare ka kam ka state holiday na benta kini le tadi ki festival ta jar kat wa ka ni kasnam ha pada ka bibar ta neliang yang ka sen rajwai siap ka ni wa uti commissioner yang West Jati Hills
hay thao wong stuti ya kamu siang de no ke da kan nyau trek kemulong ko man ka Friday nei beta ko hok ke yang kamu ada pengkam ke sarkar ko declare ka kamu ke lokal holiday kata to man ko cibenta iwa nei yang ke office da penpoi ke check score yang district administration ke notification demi ga duduk gini ke state kodan jadi ni ke baik de kelam ke yang ko yang ke stem harus nama jangan paule ko dang ku duduk kende ja rekat ko ke bibar teng mo juan he ko baik de kelam ko put ke bibar dan lainในแต่วันฮักวิบัติกิสเนมย่อยจันฮากีnormal days mo ki wa kenang wa ki perlok tu em pok state yang ni le yo ki wi am ta ha ka baik kelam takano kam se khut lang ayawaro ki lok tu na jan na jangai ki wa yo long ba ke media nang ba kan ni Khubor ko e man tu kam jo wa nang ba ka newspaper ko dawi step ha ke hau ma for ne bata ka advertisement kat kam ki kai kai ni yong da NEC tourism department ta kat kam wa tempat kat kam ada lain ti ke bai sen rai yolti wa lambai nyai kem wa da bata loi lamba ko sut ko chor ko le in do sang u yo chai kiat yong ki kon yong ka sen rai kam jo ye wa ro ki nong chong chnong du em ha po chnong wai ha po te wer tekan ha do ki nong chong chnong yong ka district ka state wat hakari India wa ko wi wa ha ka pathai wa ko wi na pha ai phau ko odem kat pa ka ko ni yo chai kiat in saratam nang wa kamu yo yu de phok sem arajang arphor phawi ka khlam de yo ta ku ban ta kat tuan to ai por wan hi ha ka ni ka juk ku kan ni wan u ye le ba sa wan ni ye ka khlam semen ka khlam hayu ma sem ka khlam ha po ka lom ka pedai ka khlam ka po ka snong duai ka khlam ka wem ha po ka district ha po ka state ha po ka ri ro ko wi ta ka se yo im yo chok sup thang sa ni ka wa yo mai wa ka jing tia ka jing tun iwo pensi pendam ya iman ilong yang ki khandro ki khandang ki wa man ka si de yo drop go bhan wa tia po ka ni ka district yang ni hai ni to wa ni ki jingdi ki wa si le man ki khlam ki ni le ne yang ka bai sen ra yang ni ko lam lang ki wa to ki khlam ki ni ka man ko khlam ko wa destroy ye iman ilong yang khna khandro de ni ki lot ki wa dangap hagani ga tinggi kawan terkai. Kalau kamu saya lembai mu ide mi kerpat kerpan ke yang yolti wa uksia apa untuk pelong yang ki kam jo wa upoi ke Khubor sekali. Nai beta wa kasen rat bai dale ko nai beta wa kam mamu ngo udem ki dupat ye phak ki kon yang kasen rat andai ya waro ku kam apa kali kam ga jai ru ko em apa thai uyo chai kia hagani ga be de klam ahada al de lembai mu ide isu hagani ke por kwa open senyau hapi ki media lomba kan ki jengi cham ni kwa nei leng yong ka san ra chwai senyau ngu ko ya ka government of Meghalaya lomba ka PWD department kwa ha kan ki snap ki luti ki sun keng naman ki biang ki wa de yo chat house rock wa biang untuk de kam ki tinin snap wa du ya chat ka ki simen ka kam ta ha kan ki snap de yo chat ai chiam cha surok chuluti chi sun ke ta ka wa aranในบรรดากับPhD department แต่เป็นเพียงก็อยากก็ว่าให้ดูต่อkita yang kita. Ya wakar pang do lai haro isa ka district administrationให้ดูต่อว่าคนkikam kiwi to ko ka bolo chisnem hantam ha ka ka ba ni klam. Dap na ta ko bot wan snyang haro ya ka municipal. Yo luti wai tai hem em yau ka municipal khat ko tho thau ko no ki ka to lo no. Ne pha up chat ba ni klam ha tro kite mau snyang to to. Takkan kam te yo luti wa ka municipal kam ki agency ko em hani dai beta upulang ya cep dewa kerpat yo chairman of yongka kam jo ek CEO o pha ki ki bul yongki yo pat ye tu cep IWM to di IWM ha thao yong ka sen rat wat IWM hai ti ha Thomas John kam jo wa katai ka yaw la thlbo ne pha man ko wa sao si yo ye tu cep I wa da sa da bon ki yaw da bon manai Sekarang kami teh hajing itu anba ke police department kami ada dek cam oka. Neliang ke police dawyo ajan ke press release statement kui kepada pembaik ye ke traffic kamu ong general secretary senyap ha ye kere lang ne ha ile yo sam ko apun wit ki nong sang han rei na ki daw kum ye ulai ta hab ya address PWE hajing itu wa ka jing lai ti ke yong pi chai yong pi le ni chai wan ni thau kwa pu lai yiu man daw em ka problem ko chuk khajak senyap ha ham khnyum
ham kujum le betai wit ilai wan yang phe ne ba wa hawa ko ho dem hawa kan pa kan pon am ko pa di bi ya phe le kam jo hi kan pa di yo yo chai kia to celebrate lang ika kan ka be ni klam yo yo sket chai kia yo yo i mat ha man miat kam ong pa lo chai kia ai yo be ki si wo lo ro na po ko chnong be yo i wat chak ni twan ki thau le lang bai ngo i dem na po kan ni ka thau yo i yo chai kia wa uban ka be ni klam yo i go po ko pe ko ble si bo ni pi ro be ni klam so ko men u blai u em lang hawa ro i men sen pro i be em mong adu chnong bai wa haro ka perthai u yo i men sen u yo i chai kia i wo phata ko ble si bo Bat dak itu ki khubor ngila poi syaka bokon tak dah duk pengin syambiang khoble shibon.